Hello everyone. Welcome to my class on Indian national movement for the TNPSC examinations. And I'm Logapriyan, who will be handling this class. So let's start with the demo class for today. And I welcome you all for the demo class. So before getting on today's class, so we'll discuss on the question paper split. TNPSC questions like Indian polity already mudichom. So 20% of the questions are from Indian polity. Adhe marida history and Indian national movement. And the pagadi on the 20% of the questions are from that. Of which the Indian national movement in the 20% la more than 50% of the questions will be from the Indian national movement. So though the volume of ancient and medieval India is much more, questions and the sections in the questions on the kammiya irukku. But Indian national movement the questions which is being asked are much more than which is being asked in the ancient and medieval India portions. So right, history is divided into ancient, medieval, and modern India. So in the modern India, Indian national movement and freedom struggle. Yeah, the importance Indian national movement because you know very well right now, even the central government or union government and the state government, they concentrate more on the freedom struggle. So freedom struggle and all the freedom fighters. So Azadi Ka Amrit Mahotsav, Adam celebrate 22 and the festival is going on, and that deals with the freedom struggle and the freedom movements. So the Azadi Ka Amrit Mahotsav we'll deal it in the regular classes. So demo I'll just throw some lights on why we have to read this subject. So Indian national movement, of course, what I told you, like 50% of the syllabus being asked in the history section will be from Indian national movement. Okay. Classes, of course, the standard sources like NCRTs. Okay. And some of the other sources like Spectrum. So Spectrum publishers. And then you do refer to your notes, Phoenix notes. Fine. NCRTs, Tamil Nadu textbooks, Spectrum, and the notes. I'm just compiling the classes. Okay. And then what you have to refer other than this in the valley what you have to do is like follow the daily newspaper. Okay. So follow the dailies. Daily follow history daily follow of course there are much more the things like, for example, if we chess Olympiad chess Olympiad chess Olympiad inaugural function they showcased the freedom struggle which happened in Tamil Nadu. Tamil Nadu freedom movement showcase பண்ணி காமிச்சாங்க. So அந்த இடத்துல you will be getting some points. புலிதேவர்னா யாரு, வேலுநாச்சியார்னா யாரு, குயிலினா யாரு, மருதுபாண்டிய பிரதர்ஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, so what about our தீரன் சின்னமலை. so இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எதுல கிடைக்கும், of course from the current updates, because எல்லா விஷயமும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ரொம்ப டீப்பா போய் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் each and every point what we are going to deal or whatever is being given is important. ஏன்னா வந்து the portions are very small but the content or information is very large. நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். அதனால when you follow the dailies you can easily chase the questions. so இந்த இடத்துல இந்த பர்టిక్యులர் சுதந்திர போராட்ட வீரருக்கு வந்து அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுது அப்படினா அவரை பத்தி நம்ம அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கேதர் பண்ணி படிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? so and next important thing is you should also refer to which ministry is related to the aspects of freedom struggle. ஓகேங்களா? so ரீசன்ட்டா வந்து இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் வந்து unsung heroes of freedom struggle ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. so யார் ரிலீஸ் பண்ணா, எந்த மினிஸ்ட்ரி, they will be asking you. tribal movements பத்தி ஒரு கார்ட்டூன் பிக்சர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, so இந்த மாதிரி aspects எல்லாமே they will combine. okay, they will be attracting more number of questions. of course in this view I'm just skipping on to the previous slide. why? because see this current affairs 27% சொல்றோம் இல்லையா, இத நம்ம தனியா போய் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. whenever you relate with the subjects, okay, இந்த current affairs வந்து இது ஒன்னும்
அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யார் செஸ் ஒலிம்பியர்ல ஜெயிச்சா அந்த மாதிரியே எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்ட போறது இல்ல. அஃப்கோர்ஸ் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யாருக்கு எங்க மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டது, ரீசெண்டா விச் போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்ப் ஹஸ் பீன் ரிலீஸ்ட் ஆன் விச் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபைட்டர், எந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபைட்டர் பேர்ல வந்து ஒரு நியூ சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் தொடங்கினாங்க, அதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஓகேயா? சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா யூ டோன்ட் சே தட் இட் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் த சிலபஸ். நோ, இந்தியன் பாலிட்டில இருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும், ஹிஸ்டரியில இருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும், அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் எக்கானமி. ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு இட். ஃபைன். ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ ஷுட் ஃபாலோ த டெய்லிஸ் newspapers, any one newspaper, do follow it. And of course, whenever you read, na munade solra martha, sit with a map. That is very, very important. So let's get on with our today's demos class. Okay, demonstration class la nama enna paaka porona, இந்த particular picture base பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். What is it? Yes, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம ரிபப்ளிக் டே 2022 உடைய ரிபப்ளிக் டேக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சார்புல சென்ட் பண்ண இருந்த டேப்லூவோட மாடல். ஓகேங்களா? இந்த அலங்கார ஊர்தி அனுபவித்து சென்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So there are tableaus which will represent the state governments, and they will go upon in the Republic Day parade. They will represent our own state in Republic Day parade in the Rajpath. எங்க ராஜபாதை பேர் மாத்திட்டாங்க, என்னங்கறத நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாத்துக்கோங்க. நம்ம ரெகுலர் கிளாसेसல அது என்னன்றது சொல்றேன். ஓகேங்களா? சோ ரிபப்ளிக் டே பரேட் நியூ டெல்லியில் நடக்கும் பொழுது இந்த அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்து செல்லும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், செகண்ட் பிரைஸ், தேர்ட் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இந்த தடவை the concept was freedom fighters. ஃபைன். சோ அதுல தமிழ்நாடு சார்புல பங்கேற்க இருந்த டேப்லோ இது. பட் unfortunately the union government, due to some technical reasons, they rejected this particular model, and our own Tamil Nadu government displayed this particular tableau in the Republic Day function held at Chennai. So சென்னையில நடந்த மாநில அளவிலான குடியரசு தின விழாவில் இந்த பர்டிகுலர் அலங்கார ஊர்தி எங்க போக வேண்டியதா இருந்தது, ரிபப்ளிக் டே பரேட் இன் டெல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ண வேண்டியதா இருந்ததை இங்க கொண்டு வந்தாங்க. சார் இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், பிகாஸ் see all of them are freedom fighters related to Indian national movement. இவங்க ரெண்டு பேரை உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். யார் இவர்கள்? மருதுபாண்டிய சகோதரர்கள், the மருதுபாண்டி brothers, மருது brothers, சின்ன மருது and பெரிய மருது. And here வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், புலித்தேவர், and the one who is at the center of attraction of the tableau was வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். ஓகே, வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். இங்க கையில ஈட்டியை பிடிச்சு நிக்கிறவங்க யாரு? அவங்களுடைய வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். And the one who is standing with the spear here is Kuili. She is the able commander of வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். And this particular tableau depicted our freedom struggle or Indian national movement well before the Sipai mutiny. So 1857 நடந்த கிரேட் இந்தியன் ரிவோல்ட்டுக்கு முன்னதாக 1806 வெள்ளூர் மியூட்டினி நடந்தது, சிப்பாய் மியூட்டினி. இந்த சிப்பாய் கழகத்துக்கு முன்னதாகவே என்ன ஆச்சு, these particular strong freedom fighters or rulers of Tamil Nadu has started their own struggle against the East India Company. Okay, so அந்த விஷயங்கள் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So of course we will start from this. நம்ம ரெகுலர் கிளாसेस இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? So since it is a demo, I'll just deal with this particular center of attraction, our own Rani வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். So வேலுநாச்சியாரை பத்தி சொல்லணும்னா என்ன, she is the queen of சிவகங்கை. Number 1 point. The second most important point is she is the first Indian queen, see, Indian queen to wage war against the British East India Company. So கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக ஒரு போர் தொடுத்த இந்திய ராணி. ஓகேங்களா? இந்தியாவே ஒரு மகாராணி யாரு? வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். So she is the first Indian queen to wage war against the East India Company. Fine. Then, and she is a warrior queen. என்ன அப்படின்னா 18th செஞ்சுரியில சேதுபதி மன்னர்கள் தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த மன்னர்கள், ஆட்சி செஞ்ச மன்னர்கள் சிவகங்கையில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ ஒரு ராயல் கப்பல் ஆஃப் சேதுபதி டைனாசிட்டியில பிறந்த ஒரு மகள் தான் தி வேலுநாச்சியார். and she was raised as the royal heir. அவங்க தான் இளவரசி பிளஸ் பட்டத்து இளவரசியா அவங்க தான் இருந்தாங்க.
and the date in which she was born is on 3rd January 1730. இந்த இயர் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இப்போ வேலு நாச்சியாரை பத்தி நிறைய இடத்துல நாடகங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தற்போது இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வீரமங்கை வேலு நாச்சியாரை குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அவங்க பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. So each and every point is important. Fine. So the year of birth is 1730 and the date of birth is 3rd January. And to be dealing with very short points on this queen is she's the warrior queen, number one, and she's a gallant female military commander, and she had an army of 5,000, and she is said to be involved in the first ever instance of suicide bombing in India. So தற்கொலை படையை உருவாக்கிய முதல் ராணி அரசி யார் அப்படின்னா வேலு நாச்சியார். So she is the first one who is said to be involved in suicide bombing in India. Okay, so 1730, the first ever instance of suicide bombing was started by Velu Nachiyar, and she is the first Indian queen to wage war against British East India Company. And as we told, she is a warrior queen. She was being trained in martial arts, horse riding, archery, and every aspects. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வேலு நாச்சியாரை பத்தி விஷயம் என்ன அப்படின்னா, she could speak French, Urdu, and English. Okay, she is having some multilinguistic capacities. So அவங்களுக்கு வந்து உருது ரொம்ப ஃப்ளூவெண்டா வருமா அந்த காலத்துல. So she is very fluent in Urdu. ஏன் அந்த பர்టిక్యులர் உருது சொல்றேங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாப்போம். ஓகே, சோ அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னாச்சு, அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் முத்து வடுகநாத தேவர். ஓகேங்களா, முத்து வடுகநாத தேவர் அவர்தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லா காளையார் கோயில்ல நடந்த வார்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட the British அல்லது the East India Company along with the Nawab of Arcot சேர்ந்து அவரை கொன்னுட்டாங்க. காளையார் கோயில் வார் 1772ல வேலு நாச்சியாரோட ஹஸ்பண்ட் முத்து வடுகநாத தேவர் அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, they killed him. Fine. So here the name comes Nawab of Arcot, and how he's been involved with the British. இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாसेसல பார்க்க போறோம். Because வேலு நாச்சியாருக்கு முன்னாடி we should talk about பாளையக்காரர்ஸ், and பாளையக்காரர்ஸ் பத்தி பேசும்போது we should talk about Nawab of Arcot. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கர்நாடிக் வார்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். So you will get a flow in my regular classes. So right now, since it is a class of demo, I'm just dealing with the single queen alone. Okay, but the flow is different. இவங்களுக்கு முன்னதாகவே புலித்தேவர் வந்தாரு. அதுக்கு முன்னதாக there were very many kings of Indian territory who fought against the East India Company. Okay, so right now you should remember about the Velu Nachiyar. காளையார் அவருடைய சன்னு சேர்ந்து அவரை வதச்சிட்டாங்க. So what happened? She along with her daughter Vellachi has fled from சிவகங்கை. So சிவகங்கை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. உடனடியா என்னாச்சு, she flee from சிவகங்கை with her daughter Vellachi. So அவங்க சிவகங்கையில இருந்து வெளியே வந்து she reached Dindigul and she spent around 8 years and she was supported by the ruler of Dindigul, Gopala Nayakar. அவர் வந்து அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தார். Okay, and there at Dindigul she met Hyder Ali, the Sultan of Mysore. So கோபால நாயக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் எய்டா இருந்தாங்க. ஓகே, since she is very much good at her own linguistic capacity, so நல்ல பேச்சு திறமை உள்ள ஆட்களா இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய க்ளோஸ் எய்டா இருந்தாரு. So அப்போ when Hyder Ali visited Dindigul to have some alliance with Gopal Nayakar to fight against the British East India Company, okay, at that time she found favor as she has impressed him with her fluent Urdu. So அவங்களுடைய உருது திறமையால ஹைதர் அலியோடைய பார்வையை ஈர்த்தாங்க. So அந்த டைம்ல ஹைதர் அலி was ready to support வேலு நாச்சியார். Hearing her story, so he was very ready to support வேலு நாச்சியார். But unfortunately அவரால சப்போர்ட் பண்ண முடியல because மைசூர் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது. But in 1780 she got a support from Gopala Nayakar and some of the allied forces of Hyder Ali. She started to go and set an avenge for her husband's death. So she wanted to fight back East India Company. She wanted to fight back and get back the Sivagangai. So அவங்க என்ன பண்ணாங்க, she won over the trust of Hyder Ali and support of Gopala Nayakar of Dindigul. She started going back to Sivagangai to fight against the East India Company.
So முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா, she is very well versed in the war, and second thing is she is good at implementing the intelligence agents. So ஒற்றர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க. யார்கிட்ட? வேலு நாச்சியார் கிட்ட. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒற்றர்கள் படை பிளஸ் தற்கொலை படை, and she also formed a particular women army. ஓகேங்களா? சோ விமனை வச்சே ஒரு பெரிய ஒரு ரெஜிமெண்ட் கண்டிஜென்ட் வந்து she got ready. So those things as won over her over the East India Company. முக்கியமா, so along with her military commander Kuili, she devised a suicide plan. So what happened? சிவகங்கைக்குள்ள போய் பிரிட்டிஷோட ஆர்மியை ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பீரங்கிகள், துப்பாக்கி, ஸோ கன் பவுடர், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நேட்டிவ் ரூலர்ஸ் கிட்ட இருக்காது. நம்ம ஈட்டி, வாள், கேடயம் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம ஃபைட் பண்ண போயிருப்போம். ஸோ கன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட அப்போ ப்ராக்டிஸ் கிடையாது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் வாண்ட்ஸ் டு நோ அபவுட் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் வேர் த பிரிட்டிஷ் ஹஸ் ஸ்டோர்ட் தேர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்னிஷன்ஸ். ஸோ அவங்களோட கன் பவுடர், அவங்களோட பீரங்கிகள் எல்லாம் எந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஸோ வித் an excellent intelligent agents application, she has got the news. என்ன தெரிஞ்சது? கோட்டை தளவாடங்களுக்குள்ள, கோட்டைக்குள்ளதான் இந்த ராணுவ தளவாடங்கள் மொத்தமும் அடைக்கப்பட்டிருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So she devised a suicide plan with her military commander Kuili, and with that the Kuili himself or herself has gone inside implementing the plan. So of course பல சோர்சஸ்ல சொல்றாங்க என்னன்னா, இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் the interest of குயிலி தான். ஏன்னா வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குயிலி அப்ப சின்ன பொண்ணு, சோ நீ சின்ன பொண்ணா இருக்கமா, நீ வந்து உன்னோட உயிரை மாத்திக்கொள்ள அவசியம் இல்ல, நம்ம வேற வகையில நம்ம கையாளுவோம்னு சொன்னா போதும். குயிலி has represented herself saying that she will devise the thing because that is the only way where they can win over the East India Company. So அதுதான் ஒரே மார்க்கமா இருந்தது. So அதனால குயிலி along with உடையாள், the adopted daughter of வேலு நாச்சியார், adopted daughter. So அவங்களுடைய உண்மையான மகள் யாரு? வெள்ளச்சி. பட் அவங்களுடைய தத்து பெண் தான் உடையாள். ஸோ உடையாளும் குயிலையும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மேல நெய் எண்ணெய் ஊத்திட்டு நேரா ஒரு விஜயதசமி நாள் அன்னைக்கு வாட் தே ஹவ் டன். ஸோ விஜயதசமியில என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய மக்கள் எல்லாம் ஸோ அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாம் எடுத்து வந்து ஆயுத பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயுத பூஜை பண்றது அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியன்ஸ் தான், நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்த ரூலர்ஸ் தான். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்ம வாரியர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து ராணுவ தளவாடங்கள்லாம் வச்சு ஆரம்பிக்கும், எண்ணெயும் ஊத்திக்கிட்டு தீ வச்சு நேரா கோட்டைக்குள்ள ஓடி போய் அந்த ராணுவ தளவாடங்கள் வைக்கப்பட்டக்கூடிய இடத்துல போய் they had a suicide bomb blast, and with that they lost their own arms and they didn't expect it because that was happened in a very soon aspect. So உடனடியா என்ன பண்ணாங்க வேலு நாச்சியார், she utilized the opportunity and she launched the attack on the fort and she emerged victorious. ஓகேங்களா? So that is how she won over the Sivagangai from the East India Company because of the suicide plan and her role of intelligent agents. So this recapturing Sivagangai was also with the help of Marudu brothers. So Marudu Pandya சகோதரர்கள் அவங்களுடைய ஹெல்ப்பால தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, she got back Sivagangai. Okay, so later on when she got back Sivagangai, she appointed Chinna Marudu as her advisor, Periya Marudu as commander of her forces. So in 1783 திரும்ப என்னாச்சு, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி again they started fighting back for Sivagangai and they won over it, but somehow Marudupanian brothers has saved the place. சிவகங்கை அவங்க திருப்பி காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டாங்க. சில டிப்ளமேட்டிக் மூவ்ஸ், சில சமாதானங்கள் பேசி சிவகங்கையை திருப்பி வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, and in 1790 வெள்ளச்சி நாச்சியார், வெள்ளச்சி யாருன்னு தெரியும், she is the daughter of வேலு நாச்சியார். So she was married to வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர், வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர், and he became the king of Sivagangai. But later on என்னாச்சு, he died some mysterious circumstances la அவரோட டெத் இருந்தது. So வெள்ளச்சி also lost her husband. So after which வேலு நாச்சியார் became sick and she died in the year of 1796, 25th December. So born on 3rd Jan 1730, died on 25th December 1796. Okay, so that is the valor of
தி வேலு நாச்சியார். அதனாலதான் அவங்களுக்கு வீரமங்கை அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது. So this is about the valiant queen of Tamil Nadu, who has been talked recently. So நிறைய நாடகங்கள் அவங்கள பத்தி தூண்டு வைக்கப்பட்டது. ஈவன் அந்த செஸ் ஒலிம்பியாட்ல வந்து வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் பத்தியும் குயிலியுடைய சாக்ரிஃபைஸ் பத்தியும் நல்ல டெபிக் பண்ணி ஷோகாஸ் பண்ணி காமிச்சாங்க. ஓகேங்களா? பிகாஸ் இட் இஸ் an international sporting event. அந்த இடத்துல they talked about வேலு நாச்சியார். And even our present Prime Minister PM Modi has all his praises for this particular queen of our Tamil Nadu, who is very well recognized as Veeramangai. Okay, so this is about a short glimpse on our own Indian national movement, our own freedom struggle against the British. So try answering these questions. The first Indian queen to wage war against British East India Company, Rani Jhansi Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, வேலு நாச்சியார், வெள்ளச்சி நாச்சியார் கேட்பாங்க. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் வேலு நாச்சியார். பட் அங்க போய் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுல இருந்தாங்க? கிரேட் இந்தியன் ரிவோல்ட் இன் 1857. ஓகேயா? சோ வெள்ளச்சி நாச்சியார்ங்கிறது the daughter of வேலு நாச்சியார். சோ அந்த இடத்துல போய் கன்ஃபியூஸ் ஆயிராதீங்க. பிகாஸ் they will ask about Indian queen. சோ இந்தியாலயே முதன்மை ராணி இவங்க தான், அரசி இவங்க தான். The next question can be like this: which of the following region was administered by Gopal Nayakar? கன்ஃபியூஸ் ஆகி திருநெல்வேலி சிவகங்கைன்னு போட்டுறாதீங்க. இட் இஸ் திண்டுக்கல். இப்ப பார்க்க சிம்பிளா தெரியும் சார். ஓகே, சோ when you go and read upon all the general studies, general sciences எல்லாம் படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நம்ம குழப்பம் வர ஆரம்பிச்சிடும். மதுரையா திருநெல்வேலியா அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் குழப்பம் வந்துடும். இட் இஸ் திண்டுக்கல். ஃபைன். So in which year Rani Velu Nachiyar was born? 1730, 3rd January. Date ஓட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, then in which place the memorial hall for Velu Nachiyar was established? So தமிழக அரசாங்கத்தால் வேலு நாச்சியாருக்கு தனியாக மணிமண்டபம் எங்கே தோற்றுவிக்கப்பட்டது, நிறுவப்பட்டது? That's what memorial hall. So it is at Surakulam. Okay, Surakulam, a place in Sivaganga district. Sivagangai district la a village called Surakulam. There a memorial hall for Velu Nachiyar was established, and this is that memorial hall. ஒரு 60 லட்சம் ரூபாயில ஒரு மெமோரியல் ஹால், அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிலை, தவிர்த்து குயிலுக்கென ஒரு நினைவு சின்னம் அமைக்கப்பட்டது. So this is வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் நினைவு மண்டபம். And see, அவங்களுக்கென ஒரு சிலை வந்து அங்க நிறுவிருக்கு உள்ள மணிமண்டபத்துக்குள்ள. இங்க இருக்கக்கூடிய சிலை தான் அது. So 1730 to 1796. And outside the area, வீரத்தாய் குயிலி நினைவு சின்னம். So you should know who is குயிலி and so. So இப்போ உங்களுக்கு இந்த tableau ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன். Fine. So here it's குயிலி and this is வேலு நாச்சியார். So 2008ல வேலு நாச்சியாரின் பேரில் ஒரு ஸ்டாம்ப் வந்து they have launched, postal stamp, and this is that. Okay, so இப்படி தான் வேலு நாச்சியாரை நம்மளால டெபிக் பண்ண முடியுது. So with this I stop the demo class, and for further information and further classes, regular classes, please get into the institute. So we will talk much about this. Fine. So நம்ம classes பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப I will try to get it ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ கொண்டு போக I am trying it. ஓகேங்களா? So I'll make interesting with more current updated facts. ஓகேங்களா? rather than the previous issues, நான் current updates ஓடையும் லிங்க் பண்ணி கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன். And thank you for listening to the demo class, and thank you so much, my friends.